Come si sviluppa un progetto di Lean Process Mining? Si sviluppa sostanzialmente secondo questa struttura. Quindi abbiamo un primo passaggio tipico, tradizionale di configurazione o di preparazione del progetto per seguire con la parte di ok, analisi, design e impostazione, per arrivare alla fase successiva che è quella di identificazione delle potenzialità espresse dal processo, dal flusso, ma non colte, per poi avere la fase finale che è quella di perfezionamento dell'esecuzione e ottimizzazione del processo, se volete, approccio al miglioramento continuo, approccio Kaizen. Ripercorriamoli brevemente. Allora, la fase di setup evidentemente è quella che è finalizzata a impostare degli obiettivi assegnati al progetto, evidentemente delimitandone il perimetro organizzativo e quindi di processo che vogliamo analizzare. Abbiamo l'impostazione di conseguenza dei KPI, degli indicatori di processo che ci aiutano a fittare bene le nostre aspettative e dall'altro lato costruire una dashboard che sia funzionale ed efficace al monitoraggio della prestazione e al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Okay? Naturalmente c'è un lato di tecnologia, di acquisizione, come dire, dell'ecosistema e dell'infrastruttura informatica, che è quella di applicativi che ci danno i dati che sono rilevanti. Dopodiché entriamo, io ho voluto identificare con un colore, un fondo un po' più scuro, secondo me quello che è il cuore del progetto e anche se volete dell'integrazione. Entriamo, come vi dicevo, su due flussi che viaggiano insieme, scambiano in permanenza, ma sono separati. Allora, qua dentro c'è quello che vi dicevo un attimo fa. Il process mining, peraltro in maniera veramente molto poco invasiva, legge delle caratteristiche e delle prestazioni e performance di un processo così com'è. Ci diciamo continuamente, soprattutto avvicinandosi a un percorso di digitalizzazione, che assolutamente non vogliamo digitalizzare sprechi. Quindi vogliamo che non solo nell'esecuzione il processo sia efficiente, ma anche sostanzialmente nella sua struttura, nella sua natura, che deve essere quanto più possibile votata alla creazione di valore. Quindi nella parte alta c'è proprio questo lavoro qua, c'è il lavoro di identificazione delle caratteristiche del processo che dal lato invece del flusso basso, della parte chiamiamola così tecnologica e di modellizzazione dei dati, costruisce il modo in cui la sua operatività, il suo reale correre verrà rappresentato. Qui c'è uno scambio fondamentale e c'è qui un pezzo molto forte di integrazione, che è quello anche, come Ezio ci mostrava, di immaginare modalità operative alternative non micro, di processo per andare a cogliere quelle opportunità che abbiamo identificato sul mercato. Fino ad oggi noi, dico noi dal lato della consulenza di organizzazione di processo, facevamo queste attività in maniera, chiamiamola analogica, con informazioni raccolte dai sistemi ma sostanzialmente frizzate, congelate, che poi andavamo a misurare con la stessa modalità. Chiaramente capite bene che col process mining questo diventa estremamente più veloce. È chiaro che nel momento in cui simuliamo, ipotizziamo flussi di processo che cambiano, che diventano veramente ottimizzati non nel micromanagement, ma a livello di flusso, abbiamo una visione abbastanza chiara del qual è il potenziale di miglioramento. Potenziale miglioramento che è un approccio tipico nostro, Staufen, che sostanzialmente parte in una fase di assessment che è proprio finalizzata a leggere le caratteristiche correnti del processo, identificandone le potenzialità e quindi in qualche modo valorizzando sotto molti punti di vista quelle che sono le sue potenzialità. È chiaro che tutto questo, con gli strumenti che avete visto, si accelera in maniera enorme. Poi arriviamo alla fase successiva, anche qui i flussi, diciamo così, della fase di esecuzione del progetto si separano se volete, abbiamo una parte bassa che egregiamente Ezio ci ha già illustrato, che è quella che si basa sugli algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale che
progressivamente stratificano conoscenza e suggeriscono riduzione dei gap o riduzione delle deviazioni al flusso di processo reale rispetto al desiderato. C'è poi invece la parte alta che utilizza il process mining e i suoi dashboard sostanzialmente per fare cosa? Per rendere continuo, rapido, concreto ed oggettivo il patrimonio informativo per gestire in maniera corrente il miglioramento. Quindi è quello che noi facciamo quotidianamente nell'ambito di quello che chiamiamo shop floor management, con queste informazioni che sono oggettive. Anche queste attività evidentemente beneficiano di un grosso sviluppo e di una grande accelerazione. Let me start with the project approach. As you can see here, it said timeline 6 weeks. That's exactly the number that Ezio showed you before, 30 days of implementation. Although, to be honest, this is ideal world, 6 weeks. It can be done in 6 weeks. Often it takes a little bit longer, 10 weeks, 12 weeks usually, but still very impressive in what short period of time you can achieve these tremendous results. Usually it is 5 phases, each phase roughly a week, but often it takes time in between, and I will explain a little bit why that is. First phase is initiation. Just as Marco explained, we start with the process. Usually, we have a good feel for what kind of process, what end-to-end process we would like to further analyze. It comes out of a pre-analysis, or often also the management has a very good feel already for where they feel is most friction in the process. You take this process and start the preparation work. You also see here on the colors what is done usually by a partner like Staufen, and what is done with the business team in the company. So we bring the preparation, the project preparation. We develop the timeline up front, and we define with your team together the project team. What is very important is that we have a good sponsorship. Ideally, the sponsorship out of a C-level or a higher rank in the organization for the project. Then, of course, we have the functional experts in the process. Often we have people from the CIP, from the Continuous Improvement Organization, Process Improvement Organization. Of course, very important, IT. Have your IT people also embedded early in the stage, right in the initiation. And then, of course, we bring process mining and Celonis experts to the team. And then we start with the initiation workshop of the project. We again define very clearly the end and the beginning of the process, and identify also the relevant systems and data tables. Celonis, as you explained, there are more than 80 connectors into the systems, but it's important to understand what are the relevant systems, and out of these systems, what data tables do we need. And once we have that information, basically, we can start with the setup. The setup phase basically is the phase where we extract the data from the system and usually load it up into the so-called ICB, Intelligent Business Cloud. The Intelligent Business Cloud is a cloud solution. There's also on-premise solutions possible, but preferably ICB is the way to go. We define, as you can see, it's gray in gray. We set up the event logs. We set up the data model, and together with the Celonis experts, we set up the extraction jobs, and then basically connect the system to the ICB, either in real time, enable a real-time data connection, or often when we just do an analysis, we also often use just extracted data and upload this data into the cloud. And once this is done, basically at this stage, at the first time, we can then model the streams that Ezio Russo showed before,
the process mining engine, basically. Once this is done, we go into a validation workshop, because very often, as you know, not one SAP setup, for example, or Oracle setup is the same as the other. So we need to go into a validation workshop and validate the data, make sure that the data is interpreted correctly, that the data model is correct, and also that the data is complete. Often we, in this stage, we find out that maybe we need additional fields, data fields, etc., and then complete the model. And then basically all is done. Then we can go into the analysis phase. This is usually also a week in total, various workshops, where we then start analyzing, looking at the data together with our expertise from a Staufen process excellence point of view, best practices, having best practices in mind, and with your experts, your functional experts and your process experts. And then we, as we said, we developed then the analysis and use apps that are already there that you've shown, that you have seen before, or start developing our more in-depth dashboards to line out the business cases, the cases with the waste or with the frictions, depending on which wording you would like to use, and where the process improvement capabilities and capacities are hidden, and then also start identifying the savings and the automation potentials, just as you have seen. Once this is done, then we go into the realization. We fine-tune the analysis, we fine-tune the dashboards, we start working with the functional teams, setting up their individual dashboards so that they can use them in the day-to-day work on their shop floor, in their shop floor pyramids, the shop floor management sessions, or in the day-to-day work with the data and their processes. And then also in parallel, in the realization phase or even earlier, we can also start in qualifying the business users using the online Salonis Academy in-depth trainings, and also then the consultants are on site, and we can help through sparring, through questions and answers, qualify your experts in your company. And then once this is all done, then of course there is a handover happening. We create the business and technical documentation, and we start with coaching also to use the technology in your day-to-day business. So this is basically the phased approach that we use, and this is quite standard. As said, where are the most critical parts from our experience? This setup and connection of the data. This can be often done very quickly, but sometimes, depending on the policies, the IT policies, and restrictions in access, etc., this can take sometimes a bit longer than thought. So here is basically the buffer that sometimes expand the process from 6 to 12 or even longer weeks. But again, even if it takes 3 months, it's just impressive in what period of time you can deliver these results.